Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Shri Shri Dayalindatai Sachishruta Bhagavan ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Nitai Gaur Premanande. Give something. Should you ask some question? Thank you very much for attending this broadcast. Большое спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. This is a preaching program using modern gadgetry. Это одна из форм проповеди с использованием современных технологий. You're all over the world, and we are able to talk to you, address you, and this is how Srila Prabhupada envisaged the preaching movement to go forward by utilizing modern technological advancements in the service of Krishna. И Шрила Прабхупада сам непосредственно вел эту практику использования различных современных достижений, современных технологий для проповеди сознания Кришны. So what is being done is nothing but devotional service. This is nothing but devotional service. То есть эта форма проповеди это не что иное, как преданное служение. So any activity which is for the pleasure of Krishna, when executed sincerely, becomes devotional service. Любая форма деятельности, которая с искренностью выполняется для удовлетворения Кришны, является преданным служением. Singing the glories of the Lord in the form of kirtana is devotional service. Спевание славы Господа в форме киртана – это преданное служение. Talking about Krishna, glorifying Him,
is also devotional service. Обсуждение тем, связанных с Кришной, прославление Его, таким образом, это также преданное служение. Managing accounts of a temple or a project is also a devotional service. И ведение каких-то счетов или управление храмом, это также преданное служение. Distributing books in different conditions, unfriendly conditions, is certainly a very big devotional service. Распространение книг в любых, даже самых суровых условиях, это также, безусловно, является преданным служением. Building a temple for the Lord is also a devotional service. И строительство храма для Господа, это также преданное служение. And worshipping the Lord's deity is also devotional service. И поклонение в форме Господа, в форме божества, это также является преданным служением. Many people misunderstand that offering deity service alone is devotional service. No. As we have listed, as Srila Prabhupada has shown us, everything is devotional service. If it is connected with the Lord directly or indirectly. И есть категория людей, которые думают, что поклонение божествам – это единственная форма служения Богу. Но в действительности Шрила Прабхупада показал нам, что любая деятельность, связанная с Господом, является преданным служением. If it is indirect, then it's not very first-class devotional service. And if it is direct, then it becomes first-class devotional service. Если подобная деятельность является лишь косвенным образом связанной со служением, то это не первоклассное преданное служение. Если же эта деятельность связана непосредственно с Господом, то это такое преданное служение относится к категории высшего класса. Can you ask some question? Yes. So the topics are engagement of the glories of the daily worship, that it helps to engage our senses in direct service to the Lord, and especially recommended for the Grihastas. And this Pancharatik and Bhagavatam are like two ways, not two. Okay, you just ask one by one and then I'll start. This is not exactly questions, this is topics. Can you read the first one? Yeah, the devotional service helps to engage the senses in the direct service to the Lord. Devotional service helps us. Devotional service helps us advance in Krishna consciousness. And deity worship is one of the devotional services that we can offer. Так преданное служение помогает нам развить наше сознание Кришны. А на русском? Это я перевожу сейчас. Ага. Преданное служение помогает нам развить наше сознание Кришны, и поклонение божествам – это одна из таких непосредственных форм преданного служения. Deity worship is certainly recommended in the Shastras, and it is certainly recommended even for the followers of Bhagavata Marga. И поклонение божествам, оно безусловно рекомендовано священными писаниями, и оно в том числе рекомендовано для последователей Бхагавата Марга. One of the greatest Bhagavatas is Prahlada Maharaja. Одним из величайших преданных Бхагават является Прахлада Махарадж. And Prahlada Maharaja also recommends the 9 processes of devotional service, which includes Archanam. Прахлада Махарадж сам рекомендовал 9 процессов преданного служения, которые включают в себя арчану. One of the greatest Bhagavatas of the modern day is Srila Prabhupada himself. И
также Шрила Прабхупада был одним из величайшим бхагавата или преданным высочайшего уровня современности. And such a great Bhagavata envisaged that all activities of ISKCON should center around the deities. И именно Шрила Прабхупада установил стандарт, который гласит, что вся деятельность в храме, в храмах ИСККОН должна быть сосредоточена вокруг божества. All these Bhagavatas are asking us, instructing us to engage ourselves in deity worship because it has the capacity to make us understand that we are serving the Supreme Personality of Godhead. It has the capacity to make ourselves understand that yes, I am serving the Lord. The deity worship. И рекомендовано это именно потому, что поклонение божествам помогает осознать нам непосредственно, что мы участвуем в непосредственном служении Господу. All of us certainly have to do deity worship because we are not very advanced. И, безусловно, каждый из нас должен так или иначе принимать участие в поклонении божествам, поскольку большинство из нас не находится на возвышенном уровне преданного служения. In an advanced stage, a mature devotee, he understands that if he is taking care of the accounts of Krishna, it is devotional service because it is directly serving him and protecting his interests. But a neophyte or even a bhakta who is not in the advanced stage, even if he is in the middle stages, a prakrita bhakta, he may think that, oh, what am I doing? I came to ISKCON because I just want to worship deities, but I am only doing what I was doing earlier in my other organization or other factory or office. И зрелый преданный, допустим, даже если он занимается такой деятельностью, как ведение счетов или какого-то бухгалтерского учета в храме, он понимает, что эта деятельность непосредственно связана с Кришной, поскольку таким образом он учитывает интересы Кришны, он заботится о его собственности, о его деньгах. Но преданный, не совсем зрелый, начинающий, придя в храм, он может не видеть разницы между тем, что он делал раньше, обычной мирской деятельностью, и тем, чем он занимается сейчас. По форме эта деятельность может быть такой же. И у него могут возникнуть сомнения. Придя в храм, я думал, что я буду тут непосредственно служить Кришне, поклоняться божествам, и меня занимают тем же, чем я был занят вне храма. So a prakrita bhakta may think, only if I am standing in front of the Lord, it is devotional service. Only if I am doing arati for the Lord, it is devotional service. So he has no advanced understanding to think that whatever he does, if it is for protecting Krishna's interests or advancing Krishna's preaching mission, it is devotional service. И начинающий преданный может думать, что только в тот момент, когда он проводит арати для божества, или когда он занят какой-то непосредственной деятельностью, связанной с божеством, именно в тот момент он занимается преданным служением. Все остальное время любая другая деятельность преданным служением не является. Но зрелый преданный понимает, что любая деятельность, которая так или иначе связана с интересами Кришны, выполняется для его удовлетворения и с целью развития его проповеднической миссии, она является ничем иным, как преданным служением. So to such devotees, if we ask them to do some deity worship, then they will feel very happy because they will think that they are doing some direct devotional service to the Lord. И когда
зрелого преданного просят совершить какое-то непосредственное служение для божеств, он становится очень счастливым, он очень рад этой возможности, поскольку он понимает, что таким образом он может непосредственно служить самому Господу. At the same time, if a very mature devotee does devotional service, he will also think, I am serving the Lord. But additionally he will think, I am doing devotional service even when I am distributing books. He will additionally think, even if I am collecting money for Krishna, I am doing direct devotional service. И когда зрелый преданный служит божествам, он, конечно же, понимает, что он непосредственно служит Верховному Господу, но при этом у него не возникает этого разделения в сознании, что когда я распространяю книги, или когда я, допустим, выполняю какие-то другие формы преданного служения, они ничем не отличаются от этого непосредственного служения Господу. So in this way, whether one is in the first stage or second stage or third stage of devotional service, deity worship will always give great pleasure and satisfaction to the devotee who does deity worship. Поэтому находится ли преданный на начальной стадии преданного служения, либо он уже продвинулся на этом пути, либо он достиг совершенства, на каком бы этапе он ни находился, поклонение божествам будет приносить ему радость и счастье. Devotional service has the capacity to please even a prakrita bhakta because it engages all his senses in the Lord's service. Deity worship. Поклонение божествам обладает этой способностью принести удовлетворение даже начинающему преданному, пракрита бхакти, поскольку в процессе поклонения божествам все чувства человека непосредственно заняты служением Господу. When we sleep, then we can connect it with Krishna. If I am going to get up early in the morning, I am going to go and do the Mangalarati service for the Lord. So as a Prakrita Bhakta, even while sleeping, I will think, oh, early in the morning, I should get up. And if I should get up early in the morning, then I should sleep nicely without thinking of any nonsense. And I should sleep early because I want to get up and I want to do devotional service. So sleep also becomes devotional service for a Prakrita Bhakta if he becomes aware that the first service he is going to offer to the Lord is early in the morning. Например, когда преданный отходит ко сну, он может думать и вспоминать о том, что следующим утром он встанет и начнет совершать служение для божества. Он будет проводить мангаларати, выполнять другие виды служения. И с этой мыслью, отходя ко сну, он одухотворяет сам свой сон и таким образом занимает его в преданном служении. И так начинающий преданный может даже во сне служить Кришне. And then to focus his attention, he has the deity right in front of him. And the deity form of the Lord, Archa Vigraha, sometimes referred to also as Archa Avatara, the Pancharatra texts very clearly tell us that he is non-different from the Supreme Personality of Godhead in his original form in Goloka Vrindavana. И тексты Панчараты очень ясно утверждают, что форма Господа, Арча Виграха, которую также иногда называют Арча Аватара, ни в чем не уступает изначальной форме Верховного Господа, она никак не отлична от Него. So such a deity is available in front of him, so he can very easily focus and do devotional service. И когда начинающий преданный предстает перед этой формой, он может очень легко сосредоточиться на ней. И таким образом он может даже на начальной стадии непосредственно служить своему Верховному Господу. And then he has to meditate on the Lord before he does any kind of service. So this meditation also focuses attention on the wonderful position of the Supreme Lord.
И также перед выполнением любого вида служения для божеств преданный должен выполнять определенные медитации, таким образом напоминать себе о Господе. И благодаря этим процессам его сознание постоянно остается сосредоточенным на форме божества. And even before he can actually meditate on the Lord, he will meditate on his own position, because that is the recommendation of the Pancharatra text, that you should know that you are an infinitesimal, small being, completely apart from the gross and subtle body, and you are only part and parcel of the Supreme Lord. So he meditates on his real position. So that also gives him great pleasure, because he comes to know that he is part and parcel of the Lord. He is thou small, he is now directly in contact with the Supreme Lord. So that also gives him great pleasure. И тексты Панчаратра предписывают, что перед тем, как преданный перейдет к этой медитации на Господа, он должен утвердиться в своем изначальном положении. То есть он должен вспомнить и очень ясно утвердиться в мысли о том, что он является вечной изначальной частичкой Кришны. И у него существует вечное отношение с Господом. И сама эта мысль приносит ему удовлетворение. And then he does the actual puja, the external puja. And when he does the external puja, it is so clear that he is using his hands, he is using his mind, he is using the articles which he himself gathered in the service of the Lord, and he will feel very blissful and happy that he has utilized his time, he has utilized his energy, and now he is utilizing all his activities directly in service of the Lord. And this gives him again happiness. И в процессе поклонения божествам преданный использует свой ум, свое тело, он использует для этого свое время, он собирает различные ингредиенты для поклонения божеству, очищает себя перед тем, как начать поклонение божеству. И сам тот факт, что он постоянно занят деятельностью, связанной с божеством, приносит ему удовлетворение и радость. And then when he offers wonderful foodstuff to the Supreme Personality of Godhead, and when this bhoga is transformed into Mahaprasada, then he comes out of the altar and he honors the prasada. That also gives him great pleasure, spiritual pleasure. И когда после предложения на алтаре бхога становится прасадом, и она в конечном счете попадает в руки этого преданного, то этот прасад приносит ему также огромное удовлетворение. And then he will come out of the altar again and he will offer Dandavat Pranama, and he will gaze at the deities, and gazing at the deity is one part of the 64 items of devotional service. And when he gazes at the deities, he will marvel at the beauty of the deity, and he will also appreciate the nice dress that has been stitched by some other devotee, and he has offered it. And the dress is so beautiful, so colorful, the color scheme has been taken into consideration, and all this matching has been done, and the flower garland has been made by somebody else, and it's all, the whole deity altar is looking like a very wonderful artistic painting. And when he gazes at the deities and the altar, then again his senses of eyes is engaged in the devotional service of the Lord, and therefore again he feels spiritual pleasure. И в завершении своего поклонения преданный обычно предлагает дандават пранаму за пределами алтаря, и после предложения поклонов он вновь созерцает прекрасную форму божества, он созерцает, как Господь одет в прекрасные одежды, украшен прекрасными украшениями, он украшен цветами, гирляндами. И вся эта картина такого красочного алтаря, она напоминает произведение искусства. И опять же, таким образом преданный занимает свое
зрение в служении Божеству, и он все время помнит об этой красоте Божества. So in this way, his eyes are satisfied. He is using his own hands to touch the transcendental body of the Lord, and therefore the sense of touch is also being utilized in the Lord's service. And then his tongue is being utilized for honoring Mahaprasada, and his mouth he is utilizing, and tongue he is utilizing again in chanting the glories of the Lord in the form of a stuti. And he is coming to the Lord's temple, so he is using his legs. So in this way, eyes, hands, legs, and he is focusing, utilizing his mind, so therefore mind. So everything is utilized in the Lord's service, and it generates spiritual pleasure and happiness in such a devotee's life. И в процессе поклонения преданный использует свое чувство осязания, касаясь тела Господа, он таким образом занимает его в служении Господу. Он использует свои руки для того, чтобы что-то делать для Господа, он использует свой рот, язык для того, чтобы почитать Махапрасад Господа, для того, чтобы воспевать Его славу. Он использует глаза для того, чтобы созерцать, опять же, прекрасную форму Господа, свои ноги для того, чтобы приходить в храм. И так все чувства преданного полностью заняты в служении, в совершении какой-то деятельности, связанной с Господом. So in this way, all our senses are enlivened when we utilize them in the service of the Lord. And therefore, understanding this, especially understanding the requirement of a deity for a prakrita bhakta, the acharyas have recommended, even in this age of Kali, wherein the primary way of worshipping the Lord is by Harinama Sankirtana, in spite of that, deity worship has been given to us by Srila Prabhupada. И понимая обусловленность или природу начинающих преданных, ачарьи рекомендовали процесс поклонения божествам даже для этого века Кали, когда главным процессом преданного служения является Харинама Санкиртана. И даже сам Шрила Прабхупада следовал этой практике и вел ее во всех храмах Искон. So in this way, whether one is in the first stage, Kanishta Adhikari, or Madhyama Adhikari, or Uttama Adhikari, all the three devotees of three stages, all can worship the Supreme Lord and feel transcendental pleasure. И так, как мы уже сказали ранее, все преданные, независимо от того, на каком уровне они находятся, будь это начинающие преданные, конечно, Адхикари, или зрелые преданные, Мадьяма Адхикари, или преданные, достигшие совершенства, каждый из них может очиститься посредством поклонения божествам и сможет почувствовать духовное счастье. Сейчас мы перейдем к вопросам, которые преданные заранее прислали для этого эфира. Maybe you can explain a little bit the glory of, not even the glory, but why the deity worship is especially recommended for householders. И первый вопрос звучит так, как почему поклонение божествам особенно рекомендовано для домохозяек? Prabhupada visualized a very large congregation around a deity. A temple is there, and around the temple many people are living, and they are all coming and worshipping the deities in the temple. This was a realization or a requirement of Srila Prabhupada. He wanted this, that many people should come to the temples and they should worship the deities personally by standing in front of them. Видение Шрила Прабхупады заключалось в том, чтобы вокруг храма появлялась большая община, и чтобы как можно большее число преданных приходило в храм и, представ перед Господом, таким совершало какое-то служение для
удовлетворения божества. Иначе говоря, чтобы храм был центром большой общины. So it did happen in the early stages of ISKCON. И на ранних этапах It also happened. И на ранних этапах развития нашего общества была именно такая ситуация. То есть, если преданные селились, они селились именно рядом с храмом. But as our book distributors did their jobs, did their service to the deities very nicely by distributing books more and more and more to far and wide, then it was very difficult for those who became devotees by seeing Srila Prabhupada's book, by touching Srila Prabhupada's book, by studying Srila Prabhupada's books, for them to come from very far off places to the temple was a little difficult. Но по мере того, как преданные распространяли все больше и больше книг, и все больше людей узнавали о сознании Кришны, появлялось все больше новых преданных, многим преданным стало тяжело как-то непосредственно жить около храма или менять свое место жительства. Поэтому для большинства преданных стало затруднительным посещать храм ежедневно. So since it was very difficult for them to come on a daily basis, they could come for the Sunday love feast, they could come for special festival days, the Janmashtami, the Radhashtami, and the various other festivals connected with the Vaishnava Acharyas and the various forms of the deities. They could come only on special days. So what will they do for the rest of the days? Поэтому из-за того, что большинству преданных стало тяжело приходить в храм ежедневно, большинство из них начали приходить исключительно на воскресные программы, или на праздники, или на какие-то фестивали, связанные с явлениями Господа, различных воплощений Господа, либо праздники, связанные с явлениями ачарьев и так далее. Но тогда встал вопрос, а что будут делать все эти преданные в остальное время, когда они не посещают храм? And one of the most important principles of devotional service, Bhakti Marga, is to always consume prasada, honor prasada. And if they don't have deities at home, from where they will get prasada? И один из основных, из главных принципов пути Бхагавата Марга, которому мы следуем, это постоянное почитание Махапрасада. Но если у преданных нет дома божества, каким образом они будут, откуда они будут брать этот Махапрасад? So, a simple process of deity worship was recommended by the Acharyas, not only by Srila Prabhupada, by all the Purva Acharyas, knowing well that everybody may not be able to come to the temple on a daily basis and partake Mahaprasada, partake Sankirtana, participate in the Sankirtana, participate in listening to the Bhagavata. If a deity worship, a simple deity worship is established in the Grahastha's house, then they could have the Mangalarati, they could do some simple deity worship, and they could sit in front of the deity and open the Bhagavata and offer Bhagavata Seva. The Lord also feels pleasure in listening to the Bhagavatam. And at the same time, we understand many things from the Bhagavatam, and therefore we also derive pleasure. So it's not a one-way street, that the Lord also feels pleasure when we serve, and we also feel pleasure. And we could offer the bhoga to the Lord, and mercifully He gives us all, He gives us back all of the bhoga that is offered to Him as Mahaprasada. So we have... You should break the lights, otherwise we go down. Иначе говоря, ачарьи прошлого, в том числе и Шрила Прабхупада, понимая эту ситуацию, то, что большинству преданных, может быть, сложно будет постоянно приходить в храм и участвовать в ежедневном поклонении храмовым божествам, они рекомендовали простой стандарт поклонения божествам дома. И если грехасты, семейные люди, устанавливают дома простой алтарь и ежедневно проводят какие-то службы, мангаларати, предлагают прасад, слушают Шримад Бхагаватам,
и выполняют какое-то другое служение для божеств, то это все помогает им одухотворить их повседневную деятельность. Deity worship in whatever form, simple or complicated, doesn't matter. But deity worship in whatever form means a disciplined life centered around the deity. So discipline comes into the lives of the grahasthas. Поклонение божествам, выполняется ли оно в соответствии с каким-то сложным стандартом, или оно выполняется по какому-то простому, упрощенному методу, принцип всегда один и тот же. Поклонение божествам — это не что иное, как деятельность, дисциплинированная, регламентированная деятельность, в центре которой находится сам Кришна. Поэтому поклонение божествам в любой форме, оно помогает преданному дисциплинировать свою жизнь и сосредоточить ее вокруг Кришны. So in this way, if a deity appears in the house of a grahastha, then it has the capacity, it has the strength or potency, power to increase their devotional service and thereby give them progress in devotional service. Поэтому если божество или процесс поклонения божествам присутствует в жизни семейных преданных, то это помогает им усилить и улучшить качество своего преданного служения. Yes. Can you tell me what? Следующий вопрос. На каких божествах лучше концентрировать свое внимание и медитацию? Будут ли это божества Майяпура, Вриндавана, или это должны быть божества местной ятры? So the next question is, on which deities it is better to focus our attention and to meditate, either on the local temple deities, or it should be some deities of Mayapura, Vrindavan? There is no hard and fast rule on which a deity we should focus. Нет каких-то строгих правил или принципов, которые бы предписывали, на каком именно божестве мы должны сосредоточить свое внимание. However, the deities which we see almost on a weekly basis at least, that should definitely, naturally become very close to our heart. И тем не менее, те божества, которые мы видим по меньшей мере раз в неделю в храме, они, безусловно, должны стать очень близкими нашему сердцу. So we are chanting and dancing in front of our deity for the pleasure of that deity, the local deity, our temple deity, and that deity is blessing us with so much of spiritual pleasure, so we should be indebted to that deity. И, допустим, когда мы поем в киртане для удовлетворения наших храмовых божеств, и когда мы вкладываем в это прославление все свое сердце, мы можем чувствовать ответ, можем чувствовать ответную реакцию, можем чувствовать удовлетворение, которое приходит по милости божеств. Поэтому, как минимум, мы должны чувствовать благодарность по отношению к этим божествам, которые одаривают нас этим счастьем. And then the local deity whom we are visiting and offering our respects, again to bless us, they give their Mahaprasada on a regular basis. So therefore we should feel obligated to them and remember them more. И также храмовые божества, которых мы видим постоянно и регулярно, они одаривают нас своим Махапрасадом, и мы уж за это мы точно должны быть им благодарны. Oh, Dalinita, Sachishuta's wonderful Sandesha, Samose, So we should think, when we see Mahaprasad, we should say, Jai Dalinita, Sachishita Bhagavan ki Jai. И когда преданные видят какой-то сандеш или самос или любые другие прекрасные блюда, которые были предложены нашим божествам, первая реакция должна быть, что они должны начать прославлять божества Джай Даял Нитай Шачсута.
And one more thing is, when we keep meeting a person again and again, and if we understand that person is actually more wonderful than what we actually thought of him to be, and he is showing more and more wonderful qualities, then we will fall in love with such person. If we are meeting that person Again and again. And we have some conception of him, what is he. But every time he is living more than to our expectations, better than our expectations. He is responding to us. And with such a person will naturally develop a lot of relationship, and that relationship will naturally turn into love or affection. И когда мы встречаем какую-то личность и начинаем общаться с ней на регулярной основе, и когда эта личность все время не просто оправдывает, она превосходит наши ожидания, все время мы получаем от нее какой-то новый опыт, то естественным образом со временем мы начинаем чувствовать привязанность к этой личности, которая со временем перерастает в любовь. So in the same way, if we are taking darshan of our local temple deity, and if we are honoring their prasada every now and then, and if we are pouring our heart out in front of the deity, then naturally we will develop great intimacy, and great relationship will grow between the deity, the local deity and us. And so, whenever we want to share something, we should immediately think of our deity, local temple deity. И таким образом, если преданный постоянно созерцает, или регулярно созерцает божества, которые находятся в храме, регулярно принимает их махапрасад и регулярно вступает в какие-то отношения с этими божествами, то what is the result of such activity? The result of such activity is that we will develop good relationship, and because of that relationship, we will always remember the deity. If you want to share something, immediately we will remember the deity. If you have some problem, immediately we will remember the deity. deity. Результат будет такой, что мы разовьем очень близкие отношения с божествами, и по любому вопросу, если у нас будет какая-то радость, мы ее обязательно захотим разделить с божествами, или свое горе мы захотим разделить с божествами. Иначе говоря, мы начнем воспринимать божества как личности. In the same way, if you are visiting Mayapura, Vrindavana, or Bombay, or other big temples in the Indian subcontinent, and if you have a special relationship with any of the deities, there is nothing wrong if you simply think of them. Like, for example, anybody who is in any kind of trouble, and if they have ever visited Mayapur, then they will immediately think of Jai Nrsimhadeva Bhagavan, please protect me. What is wrong with that? Absolutely nothing. И когда преданные посещают святую Дхаму, будь то Майяпур или Вриндаван, и нет ничего дурного в том, чтобы, находясь в святой Дхаме, думать о тех божествах, которые поклоняются именно там. Допустим, если у преданных случаются какие-то неприятности, когда они находятся в Майяпуре, сразу, мгновенно они вспоминают Нрисимхадева и просят его о защите. So in this way there are no hard and fast rules. Поэтому в этом отношении нет каких-то строгих правил, которые бы ограничивали преданных. Следующий вопрос. В чем отличие между самим божеством и его фотографией? Как поклоняться фотографии божества? So the question is, what is the difference between the deity himself and his photograph? So how to worship the picture of the deity? He's trying to make your answers precise. As far as possible, we can understand that there is no difference between the deity and the deity's photograph. По большому счету, мы должны понимать, что между божеством и его фотографией нет никакой разницы.
So we have to respect a photograph of a deity as much as we would respect that deity. Иными словами, мы должны испытывать тоже уважение и почтение к фотографии божества, как мы испытываем к самому божеству. The photograph does not simply represent the deity, he is the deity. И фотография не просто представляет божество, она не отлична от божества. So therefore we have to offer all respects in the same way we would offer to the deity when we actually go to the temple. Поэтому мы можем выражать то же самое почтение фотографии Господа, которое мы выражаем, когда мы приходим в храм и непосредственно предстаем перед божеством. Следующий вопрос. Если преданные едут на фестиваль, то нужно ли им брать с собой божества? Как о них заботиться в это время? Если некого попросить, как о них заботиться в это время, если некого попросить поклоняться божествам в отсутствие преданного? So if the devotee goes to the festival, should he carry his deities with him? And even if there is nobody to take care of his deities, how he should take care of the deity during the festival? So, a grahastha has his deities at home, and it's the day of Janmashtami, so he is in confusion. So what and how he should honor and worship his deity when he has the mind and the heart to participate in the temple Janmashtami festival. Например, во время празднования Джанмаштами у преданного, у которого есть домашние божества, может возникнуть сомнение. С одной стороны, он хочет пойти и участвовать в празднике, который проходит в храме, в то же время он может думать, а как я в это время могу служить своему божеству. Understanding this confusion or problem of the grahastha couples, some temples, they welcome the deities and they will all be put up in a place and they will also receive abhishek, while the main deity also receive abhishek in his altar. И понимая эти сложности, с которыми сталкиваются семейные преданные, некоторые храмы позволяют во время праздников и фестивалей приносить свои божества в храм и помещать их на алтарь. И во время служения основным божествам это служение также предлагается божествам преданных. Допустим, во время абхишеки их также омывают как главное божество храма. But this arrangement will work only if the congregation is a couple of hundred, where maybe some 20 or 30 deities may come. Но такая практика, как сказать, может работать только в общине не более 100, которое насчитывает не больше 100 или 200 преданных. Иначе говоря, когда на алтаре появляется более 30 божеств, это уже начинает вызывать определенные сложности. So imagine the congregation running into tens of hundreds, thousands, and then you have, say, 2,000 deities, Gopals, Laddu Gopals and Gaurnitais. Some 2,000 deities are coming to the temple on the day of Janmashtami. And imagine the confusion it will create. Hey, that is not my Gaurnitai, that is your Gaurnitai. So this is not really a solution. Но представьте себе общину, в которой насчитывает несколько тысяч человек, или, допустим, свыше 10 тысяч человек, то тогда во время праздника может создаться ситуация, когда на алтаре окажется, скажем, 2000 божеств. И тогда это начнет вызывать определенное беспокойство в умах преданных. Они начнут спорить, вот это мои Gaurnitai или не мои Gaurnitai, начнется путаница определенная. Поэтому такая практика не является решением этой проблемы. Or sometimes, oh, I have this golden
a helmet for my Lord. Where is the golden helmet? Или иногда можно будет слышать, что «а вот у моего божества была золотая корона, а где теперь эта золотая корона? Ее нету». So it will create, disturbance in the mood and meditation of the devotees in participating in the very nice kirtana that will be going on. И все это будет создавать беспокойство в умах преданных и будет мешать их медитации и участию, допустим, в киртане, который идет для удовлетворения преданных. So I don't think the temple authorities should actually encourage this procedure of welcoming all the deities on a day. Поэтому я бы не рекомендовал руководству храма вводить это в практику, принимать домашних божеств на основном алтаре. So what is the solution then? Тогда какое же решение этой проблемы? The solution is this, that the Grihastha couple, the Grihastha devotees, they offer worship before they come to the temple. They complete their worship. It could be sometime in the morning. I mean, the Lord understands. The Lord is the knower of everything. It's not that you are finishing your deity worship in the morning so that you can go and participate in some crazy fair or exhibition in the evening. You are going to go and attend His service in the temple. So He understands. So you should finish your service before you actually come out of the house. И решением этой проблемы может быть следующее, то что преданный выполняет свое служение домашнему божеству рано утром, и потом все свое время он посвящает празднику или участию в фестивале. И даже если что-то он не сможет выполнить какое-то особое служение для своего домашнего божества в этот день, тем не менее Господь будет знать, что он занят служением в храме. So in this way, you should fix a time for the Lord. And in fact, the local authorities can encourage the devotees to celebrate Janmashtami in their own homes the previous evening or early morning, and then spend the rest of the time in the temple in the celebration that will happen congregationally, and partake the feast and participate in the Sankirtan Yajna. И также в продолжение этой темы руководство храма может вдохновлять преданных, допустим, праздновать Джанмаштами у себя дома за день непосредственно до праздника, либо в первой половине дня Джанмаштами, а все остальное время посвящать служению в храме или участию непосредственно в фестивале. So, some Grihastha couple may have a question, another question based on this. The question would be, actually, Janmashtami is tomorrow, but how can I, tomorrow at 12 midnight, how can I celebrate today, 6 p.m. in the evening? Is it not an offense? This question may be raised in the heart of a Grihastha. И некоторые семейные преданные могут спросить, а как я могу именно the 6 p.m. of the same day Janmashtami? Today. Tomorrow is Janmashtami. То есть, а как я могу праздновать Джанмаштами за день до этого, если, допустим, непосредственно Джанмаштами будет только в полночь завтра, а я начну праздновать сейчас, допустим, в 6 часов вечера, накануне самого праздника? So the answer is very simple, because the Shastras are clear that the Lord is appearing and disappearing every moment in some place or the other in this very vast creation. It is Nitya Seva for him. He is being born every moment and he is going back to his abode every moment. Only the audience is different. So therefore there is no problem. И Писания очень ясно говорят о том, что на самом деле Господь является каждое мгновение в каком-то уголке своего творения. Поэтому для Него это нитья сева. И поэтому, строго говоря, Джанмаштами можно праздновать хоть каждый день. So therefore there is no problem.
And it is actually the Lord's another name is Bhavagrahi Janardana. See, he understands. This devotee couple, this set of grahasthas, they want to offer my deity form in their house one day earlier because they want to offer a bigger celebration for my deity form in the temple. So let me bless them doubles. That means they get bonus, extra. So every year they conduct 2 Janmashtamis. So they get the punya and they get the sukriti and they get the prasada of 2 Janmashtamis. И одно из имен Кришны это Бхаваграхи Джанардана, то есть он откликается на настроение своих преданных. Поэтому Кришна, он понимает, что мои преданные сейчас хотят праздновать Джанмаштами накануне, собственно, этого дня, лишь потому, что завтра они все свое время будут отдавать участию в празднике, который будет проходить в храме. Поэтому такие преданные, безусловно, могут получить милость Господа вдвойне. Они получают благо от участия в 2 джанмаштами сразу. This question is more precisely regarding the festivals, like big festivals. When somebody goes to Gaura Purnima, festival, he's traveling to some Satvasanga festival, Okay. Black Sea festival. Yes. So now, another question that is being raised by the grahasthas is this. What I am not there for a whole week or a whole month and a festival comes in between, so how do I honor my deities, my house deities, right? This is one kind of question. No, the question is that if the devotee he travels for the festival, he goes to Mayapur, from Moscow to Mayapur, should he carry his deities with him, and how he can should take care of them, or he goes for Black Sea festival, should he carry with them? So the question is, how we can serve the Lord while traveling? so that is the one. So when I am not there at home for a long time, so that is the question I have raised. When I am not there at home for a long time, how do I serve the deities? И следующий вопрос, который может возникнуть в связи с фестивалями и с подобными мероприятиями, это а как я могу служить Господу или своим божествам, когда я, допустим, куда-то уезжаю, еду там на Черноморский фестиваль, или еду в Майпур, следует ли мне их брать с собой или оставлять их дома? There are 2 ways of serving the deities. One way is to simply give your deities to a devotee friend who has a relationship with you and who is not traveling with you. И в этом случае есть 2 формы служения божеству. Первое, это вы передаете божество на опеку кому-то из своих близких друзей, кого вы хорошо знаете. Another way is to take the deity with you if you are equipped to handle them, to serve them throughout your travel. But that will be little difficult, especially if grahasthas are traveling with little children. So deities are like children. So it will become additional burden for them. Of course, it's not burden in that sense, but in a practical sense, a small child is crying for milk, and the big child is running towards the Ganges, and then Gopal is there, and it is time for him to offer arati. So you will offer him, or you will take care of him, all are your children. Другой вариант это взять божества с собой, но для большинства преданных, особенно для тех, у кого есть дети, это может быть серьезным испытанием. Например, потому что божества это как еще один ребенок. Например, там маленький ребенок может где-то играть на ганге, большой хочет есть, и в это время нужно проводить арати для божеств. И у преданных тогда начинается беспокойство. So in this way, logistically it may be a little difficult for
especially devotees who have just started deity worship and are not used to the how to utilize their time effectively to serve the Lord. Итак, это все может создать сложности для преданных, особенно если они только начали поклонение божествам, и они еще не знают, каким образом эффективно использовать свое время так, чтобы успевать все. Поэтому So for such devotees, it is better that they give their deities to another grahastha couple who will care for them when they are doing devotional service in, say, in a big congregation festival like the Black Sea Festival, or they go to Mayapur, or to visit various other temples in India. The question is that how we should worship if there is nobody to take care about the things, there is no one to whom they can give. So the question is that there is no one to whom they can give, and neither is it difficult for them to take with them. So then the Shastras provide for one more this one. That is, we beg the Lord to kindly take some extended rest. Please, my dear Lord, you be in Yoga Nidra. I will be coming back on so and so day. So for you, this is night. When I come back, it will become day for you. Если ситуация такова, что преданные не могут, допустим, передать кому-то божества, чтобы о них заботились в их отсутствии, и они также не могут их взять с собой, потому что это создаст для них определенное беспокойство и сложности, в этом случае решением является попросить Господа принять, отдохнуть немножко более продолжительное время, чем Он это делает. Мы просим просто Господа отдохнуть в течение недели, когда мы будем отсутствовать. But a word of caution here. It should not become that, oh, I'm going 2 days here, I'm going 1 day there, I'm going 5 days here, and then I'm going 1 month here. So the Lord keeps on getting extended rest in my house. No, that is an offense. If you have to do this, then a senior devotee must be informed. Somebody who is preaching to us, somebody maybe like a temple president, or maybe the local head pujari, or your guru, they should be informed. Maharaj, Prabhuji, I am doing this because I have very limited resources to take care of the deity during this period, and therefore I am doing this. So they should take their permission. In other words, whimsically, we should not do this every now and then. Но я сразу хотел бы предупредить, что не следует прибегать к этой практике, когда вы часто путешествуете. То есть не должно получаться так, что ваше домашнее божество, оно большую часть года будет спать, и все поклонение будет происходить только в какие-то отдельные дни. Такое отношение будет считаться оскорбительным. Это приемлемо только для каких-то конкретных, не очень продолжительных промежутков времени, когда вы, допустим, едете на фестиваль, и перед тем, как вложить Господа отдыхать на это продолжительное время, необходимо сообщить об этом кому-то из старших преданных, допустим, кто заботится о вас, или это президент храма, или это ваш духовный учитель, или преданный, просто с кем вы поддерживаете близкие отношения, и попросить их благословения для разрешения. So you should be authorized, and of course, the ideal way would be that your deities should travel with you. So you should come to that level. If not within 1 or 2 years, at least within 3 or 4 years, they should travel with you. If they are your deities, it is your responsibility to take care of them, to feed them, to bathe them, and to offer them arati, and to take their blessings. It is your responsibility. Но, опять же, самым правильным, идеальным вариантом является взять своих божеств вместе с собой. Потому что, когда вы начинаете поклоняться божествам дома, это уже ваша ответственность
вы должны каждый день заботиться о них, каждый день проводить арати, проводить абхишеку. Поэтому ежедневное служение – это ваша обязанность. Поэтому идеальным вариантом было бы поклоняться Господу даже во время каких-то путешествий. If a grahastha couple is doing this, same arrangement of giving him sleep or giving him to somebody else, even after 10 years of deity worship, then something is wrong with the grahastha couple. They should definitely have progressed sufficiently to take care of their deities even when they are traveling. They should make pakka arrangements, proper arrangements, not ad hoc arrangements. Если, допустим, в течение после какого-то продолжительного времени, по истечении 5-10 лет, ситуация остается той же, то есть преданные не могут ежедневно совершать поклонение своим божествам, то значит что-то здесь не так, что-то неправильно. Поэтому преданные должны организовать свое время таким образом, чтобы поклонение не прерывалось ни на один день. Следующий вопрос. Расскажите о том, как быть матаджи с домашними божествами во время критических дней, если кроме нее служить некому. So the question is that how should Mataji serve her personal own deities during the menstruation period, if there is nobody to take care of the deities? It's a very difficult question to answer, especially for a Western audience. Это очень сложный вопрос, очень сложно ответить на него, особенно перед западной аудиторией. Maybe they can utilize this period. The principle is that you must not go near your deities when you are menstruating. That is because you are in a state of contamination. И основной принцип таков, что не следует находиться близко даже со своим божеством именно в период критических дней, поскольку в это время вы находитесь в оскверненном состоянии. Having said this, certainly there can be some kind of concessions. For example, a mother is having a 2-year-old child in the home, and the father is traveling, there are no elder brothers, and no friends are around her house, and she is menstruating. Exceptions, some exceptions. Но даже в этом случае могут быть некоторые исключения. Приведем такой пример. Допустим, мать, она должна заботиться о своем ребенке, но при этом отец отсутствует, его дома нет, и в это время у нее, допустим, начался вот этот период. Что она должна делать? So she has to naturally cook. И, безусловно, она должна готовить для ребенка. She cannot leave the child or herself fasting for 3 days or 5 days. Она не может позволить ребенку поститься, или себе даже не может позволить поститься в течение 3 дней. She must take care of her children. Она должна заботиться о своих детях. In the same way, nobody is around, nothing is going to work, then you do some simple worship without touching the deity. Поэтому в тех случаях, когда рядом никого нет, то есть некому позаботиться о вашем божестве, и других вариантов нету, можно выполнять какое-то простое служение для божества, а при этом не касаясь его, которое не требует того, чтобы вы касались тела божества. However, if the devotee is intelligent, then she can utilize this as a preaching tool and trap some other devotee who has some little inclination to do some deity worship but afraid of doing the deity worship. Bring her home, make her do the deity worship and let her get the taste of worshipping the deities. Однако наиболее разумные преданные смогут использовать это время или воспользоваться этим поводом для проповеди. Они смогут
они постараются вдохновить кого-то, кто хотел бы поклоняться божествам, но при этом как-то опасается этого или не знает, как это делать. Именно в это время они могут привести такого преданного домой и научить поклоняться его своим божествам. So that way deity worship is carrying on. At the same time, somebody else has been introduced to deity worship. She has inclination to do it, and she has been given an opportunity. And who knows? You'll be going to her house when she is having periods, and you can worship her deities. И таким образом, so that way, the time is utilized. But somebody is. Да. Таким образом, и о божестве кто-то позаботится, то есть поклонение не приостановится, и в то же время вы научите кого-то другого поклоняться божествам. Может быть, в другой день вы сможете помочь своей знакомой таким образом. So the devotee is always intelligent, and the devotee should use common sense. This was the instructions of Srila Prabhupada. So by utilizing common sense and by utilizing intelligence, certainly we can create an opportunity for preaching even when we cannot actually touch the deity. И преданный всегда должен использовать свой разум и здравый смысл. Именно такой был подход Шрила Прабхупады. И используя разум и здравый смысл, преданный может использовать любую ситуацию для проповеди, для развития сознания Кришны. Under exceptional conditions, Srila Prabhupada also allowed women in periods to offer some simple worship in temple. И в каких-то исключительных случаях Шрила Прабхупада также позволял женщинам во время критических дней совершать какое-то простое служение в храме. However, it is not the normal standard. The normal standard is that the women must stay away from the altar, stay away from all the paraphernalia of the Lord during those 3 or 5 days. Но это не являлось регулярной практикой. Стандарт таков, что женщина в это время, в эти 3 или 5 дней, должна находиться отдельно от божеств, не должна служить им, не должна касаться каких-то их параферналий. Следующий вопрос. Часто преданные говорят, что божества к ним пришли. Где критерий действительно воли Господа, а где просто сентиментализм? Что делать, если знаешь, что рядом установленные божества заброшены? Должны ли мы проявлять инициативу и забирать их себе? So the question is that sometimes devotees they say that the deities came to them, but what is the exact criteria for defining either it's the will of the Lord, you know, that somebody presented the deities to you or like this, or it's just a sentiment, you know. And also, this question has 2 parts. So just Okay, first we will do this, then we will. Well, it is a very difficult question to answer. The best person to answer the question is the person himself. If he has been very serious and pining for the deities, but somehow or other, and he made lot of trials to bring the deity, but did not, finally somebody presented, then he can certainly take it as a will of the Lord. Yes, he has come to me now. И очень сложно ответить на этот вопрос. Скорее, лучше всего спросить именно того человека, кто оказывается в этом положении, кому эти божества, так сказать, приходят. Потому что это вопрос искренности человека. Допустим, если преданный очень долгое время хотел начать поклоняться божествам, он как-то искал возможности для этого, пытался как-то получить эту форму Господа, но так или иначе у него это не получалось, но в один прекрасный день кто-то дарит ему божества. И такой преданный с радостью принимает этот подарок, и он
естественным образом думает, что Господь сам пришел к нему. The other thing is that if the person is not ready for deity worship, everybody will know whether I am ready for taking this responsibility or not. If they don't even know what is the responsibility of deity worship, and if somebody presents them something, they should simply keep it. They should simply keep it in their house or gift it to somebody else. Но если преданный не знает, каким образом поклоняться божествам, как заботиться о божествах, и он не испытывает какого-то уж слишком большого интереса к этой теме, в том случае, если кто-то дарит ему божества, он просто должен принять этот дар и как-то просто хранить их у себя дома. И, может быть, до какого-то более благоприятного момента в его жизни, либо он подарит их кому-то еще. Deity worship is no joke. Deity worship is very serious business. Therefore, even if a deity came to them and they have been contemplating on bringing a deity home or something, then they should go to a senior devotee. They should go to somebody who is familiar with deity worship, like the pujari of the temple, head pujari of a temple, and then reveal their heart's desire and then discuss very clearly what are the responsibilities for holding a deity. И поклонение божествам, забота о божестве это очень серьезная вещь, это не игрушки. И если божество так или иначе приходит к преданному, прежде чем начать что-либо делать, совершать какое-то поклонение, он должен серьезно подумать и обсудить эту ситуацию с старшими преданными, например, с главным пуджари в храме, и вместе с ними принять решение, как быть в этом случае. The best solution would be if their spiritual masters are accessible to them, either by mail or by telephone or by personal interview. They should tell them, my dear spiritual master, this deity has come to me and I have decided that it is the will of the Lord. What do you think? Наиболее правильным решением в этом случае было бы обсудить это со своим духовным учителем. Иначе говоря, можно написать ему письмо такого примерно содержания, что «Мой дорогой Гуру Махарадж, вот ко мне пришли божества, и я думаю, что это проявление воли Господа. Что вы думаете по этому поводу?» So your spiritual master will tell, this is your thinking, you have decided, but it is not the case. There's no need for you. И в данном случае духовный учитель может, например, сказать, что ты думаешь, что Господь к тебе пришел, но не факт, что это так, именно так на самом деле. Поэтому это не твой случай, тебе не следует начинать поклонение. Or the spiritual master may say, yes, very good, please worship. Либо же ситуация может быть обратной. Духовный учитель может сказать, да, это очень хорошо, пожалуйста, начинай поклоняться. If your spiritual master says, please worship, then again it is your duty to ask him humbly, Maharaj, my dear Guru Maharaj, what is the standard of worship I should follow? He will prescribe to you, you do this, you do this, you do this. You just follow it, you will go back to that. И в том случае, если вы получили одобрение своего духовного учителя на поклонение божествам, то вашим долгом является спросить у него, как именно вы будете поклоняться божествам, по какому стандарту вам следует следовать. И духовный учитель должен предписать, что именно вы должны делать, каким образом служить божеству. И если вы будете следовать этому стандарту, который дал вам именно духовный учитель, то, безусловно, вы получите благо от этого. So the principle should always be, do not take whimsically some decisions based on your sentiment or so-called reason. Please consult an authority. Иначе говоря, основной принцип таков: не следует принимать необдуманных каких-то своевольных решений, основываясь на каких-то своих чувствах, эмоциях или даже так называемом здравом смысле. Все решения следует принимать на основе авторитета старших или на основе Писания.
So, Last question. yeah, it's part of the same question. Yes. If you know that some deities who worshipped at home, now the worship is not going on, and they simply stay there without any care. Is it our duty to Preach, no, take to care, preach, take to responsibility. To take responsibility with it. So you should tell the question. Okay. Да, это вторая часть этого вопроса, что если рядом мы видим, что какие-то установленные домашние божества заброшены, должны ли мы проявлять инициативу и забирать их себе? These questions have all been prepared by devotees who have great deal of experience in handling all these difficult situations. I compliment them. Да, все эти вопросы были заданы преданными, которые уже имеют большой опыт в поклонении божествам и сталкивались с разными ситуациями в этом процессе. Now the question being, what should I do? What is my responsibility towards a deity I know is not being worshipped, but was worshipped at a particular time? И вопрос заключается в следующем: как должны вести себя мы, если мы знаем, что у кого-то дома установлены божества, и в какой-то момент поклонение им прекратилось? Следует ли просто оставаться безучастным, либо следует проявить какую-то инициативу? The first straightforward answer is, do not take responsibility. И первый, самый прямолинейный ответ на этот вопрос — это не нужно брать на себя ответственность за эти божества. The second answer is that you can try to preach to the person who brought the deity to restart the deity worship, and thereby actually save him or her. И второй ответ, или продолжение ответа на этот вопрос: нам следует попытаться попроповедовать этим преданным, которые перестали заботиться о божествах, и, может быть, это им поможет в какой-то мере. The third answer is, if you know of somebody who's been pining to have a deity, and you know that that person can actually take responsibility and not be like this person who has discarded deity worship, then you request that deity, you request that devotee who has stopped deity worship to give that deity to this deserving devotee who will maintain it. И третьим вариантом решения этой проблемы может быть следующий: если вы знаете какого-то преданного, который действительно хочет поклоняться божествам, и вы знаете, что на него можно положиться, вы можете попросить преданного, который перестал поклоняться божествам, просто передать свои божества тому преданному, который действительно хочет это делать. But the most important thing is, you don't take responsibility for them. You are not Krishna. Only Krishna can take unlimited responsibilities and yet not be burdened. Но основной принцип заключается в том, что мы не должны брать на себя ответственность за судьбу этого божества, поскольку мы не являемся контролирующими, мы не являемся Кришной. Только Кришна может нести ответственность за все сразу. И при этом, при этом это не будет являться для него проблемой. Otherwise, you will be doomed. Иначе, если вы будете брать за всю ответственность, очень скоро с вами будет покончено. So you simply concentrate in worshipping your deities. Поэтому постарайтесь сосредоточиться именно на поклонении своему божеству и всю ответственность принимать именно за свое божество. And keep inspiring others to worship their deities. И продолжайте постоянно вдохновлять других преданных поклоняться их божествам. Period. Full stop. Nothing more, nothing less. То есть не больше, не меньше. One more question. Yes. Нас смотрят не только преданные, у которых есть уже божества, а есть преданные, у которых еще нет божеств. И они интересуются, вот они сейчас поклоняются Панчататтве и спрашивают, какой порядок размещения
изображений на алтаре. И правильно ли, что, например, на алтаре стоят и Панчататтвы, и Радха с Кришной, и можно ли поклоняться Радхе Кришне, или только Панчататтве, и можно ли вообще размещать много-много разных изображений, или только строго вот то, что положено? The question is that some devotees, they are not worshiping the deities yet, they worship pictures. For example, they worship a picture of Panchatattva, and the question is how they should place different pictures. For example, Radha Krishna is there, what should be the arrangement of the altar, and is it okay if there are many pictures, or there should be some particular amount, specific amount of pictures of the altar? А мне следует озвучивать этот вопрос, или слышно? Уже слышно было. Да? Конечно. Yes, this is a very good question. We don't have to work too far or struggle hard to find an answer, because Prabhupada himself established this standard for a home altar. Нам не нужно далеко ходить за ответом на этот вопрос, потому что Шрила Прабхупада сам установил стандарт, в соответствии с которым должен быть организован домашний алтарь. He said, you have one Radha Krishna picture, and you have Panchatattva picture, you have Narasimhadeva picture, and you have the Guru Parampara. И его рекомендация была следующей, чтобы на алтаре было изображение Рада Кришны, изображение Панчататтвы, изображение Нарисимхадева и изображение Гуру Парампары. Radha Krishna picture is at the top, Narasimhadeva picture is on the right, below, Panchatattva on the same level, left side, and below that, the Guru Parampara. So the Narasimhadeva and Panchatattva should be below Radha Krishna. Yes. И расположение изображений должно быть следующим. В центре необходимо... First step. В центре или на высшей, наиболее высокой платформе необходимо разместить изображение Радхи Кришны. Чуть пониже, справа от изображения Радхи Кришны должны находиться изображения Нарисимхадева. Слева, опять же на уровне Нарисимхадева, должно находиться Панчататтва, изображение Панчататтвы. И на следующей платформе, чуть ниже Нарисимхадева и Панчататтвы, необходимо разместить изображение Гуру Парампары. So in this way, if you have a very simple altar, then there is no confusion. The hierarchy is very clear. We offer everything first to Radha Krishna, and then we come down to Narasimhadeva, and we take it to Panchatattva. Panchatattva, Lord Chaitanya is Radha Krishna combined. We are aware of that, but he is in the mood of devotee. Therefore, we give, and he always had great enjoyment, and he experienced great happiness to visit all the temples one after the other and partake prasadam of the Lord. So in the same way, in the same mood, we are giving the prasada of Narasimha and Radha Krishna to Gauranga and his associates, Panchatattva, and then the spiritual masters are always ever happy to partake the Maha Prasada of Gauranga. The point is that usually in the West, the devotees are recommended to worship Panchatattva or Lord Chaitanya, not to worship Radha Krishna. So the question was that they are worshipping Panchatattva actually. They are worshipping Panchatattva. If they are worshipping Panchatattva, then Panchatattva, it is better not to have Radha Krishna picture, this and that. Do not combine too many things, as minimum as possible. Panchatattva is there, the spiritual masters are there, the picture of Narasimhadeva. So Panchatattva is being worshipped as the Supreme Personality. Так, в том случае, если преданные поклоняются Рада Кришне, то изображение Рады Кришны должно быть в центре, и все, что предлагается изображение Рады Кришны, должно потом предлагаться Нарисимхадеву, Господу Чайтанье, Панчататтве и всем последующим ачарьям. Если же преданные поклоняются Панчататтве,
то на алтаре должно быть только изображение Панчататвы и изображение Гуру Парампары. Не следует стараться как можно больше изображений поставить на алтаре. На алтаре должен быть минимум изображений, чтобы внимание было сосредоточено на тех личностях, которым вы поклоняетесь. Any other question? Usually the devotees, if they are not initiated, they ask to worship Pachitata. And you suggested to worship Radha Krishna. No, the question should be very clear. Who is asking the question? I didn't know. If the devotee has just taken up devotional service and he is not initiated, then Prabhupada recommended that he should worship Gaur-Nitai, not even Panchatattva. Gaur-Nitai. He always used the word Gaur-Nitai worship. Just have, because he said Gaur-Nitai are very merciful forms. Radha Krishna worship takes more responsibility. Gaur-Nitai meaning deities or picture? Picture. И в том случае, если преданный не инициирован, он является начинающим, в этом случае Шрила Прабхупада рекомендовал поклонение Gaur-Nitai, изображению Гауранги и Нитьянанды, поскольку Gaur-Nitai являются очень милостивыми, и не следует в этом случае поклоняться Раде Кришне. Radha Krishna worship is great responsibility. So we should not take it unless and until a person, a devotee in position of authority recommends us or advises us or instructs us to specifically take up the worship of Radha Krishna. Поклонение Рады Кришне – это большая ответственность, поэтому преданный не должен начинать это поклонение, если у него нет конкретных рекомендаций для этого со стороны старших, со стороны его духовного учителя и так далее. Да, еще есть такой вопрос, если, например, приходят разные божества, которые как бы не рекомендованы поклонению, например, там Хануман, тот же Нарисимха-Дев, но преданный не имеет две инициации. Но он вдохновлен ихими как бы мурти, может ли он сохранить как бы не инсталлированные божества у себя и хоть какое-то минимальное можно ли делать тому поклонение, почтение? So the question is that if the devotee is inspired by some deities, which are not, for example, so much worshipped in our society, like Hanuman, or maybe if he doesn't have a second initiation, but still he is inspired by some form of Lord Nityananda, how he can keep it in his own mind, how he can maybe he can do some minimum worship of these forms. What is the solution? Yeah. He wants to worship. The first point is that the devotee who is asking the question is not initiated or not second initiated. Yeah. Both. Yeah, Both. Okay. So no initiation, and he is already doing some worship. So he should. It is unnecessary for him to take up any responsibility towards these things. He is inspired. Then let him go and ask the authority under whose shelter he is. They will be the right person. If he asks me personally, then my request to him would be, no need. You are already worshipping which deities are they? the case like, for example, the devotee, he goes to some Vrindavan, he brings some Udupi Krishna, he brings some particular form of Hanuman, brings some other. In this case, how? He should not put it in the altar. То есть, если есть какие-то, допустим, божества, такие, скажем, редкие, да, которым обычно не поклоняются преданные, и если то есть преданному пришли какие-то божества, которые его вдохновляют, какая-то форма Нарисимха-Дева, там, не знаю, или он в Удупе поехал, какого-то Кришну себе привез, Удупе Кришну и так далее, то эти божества, их не следует помещать на алтарь. You have it in a separate place and you just offer your respects. То есть их можно
поставить какое-то специальное для этого место, выделенное, и просто предлагать каждый день свое почтение. Altar means very strict. Anything has to go in, somebody in position of authority has to authorize it. Anything has to come out of the altar, again somebody in position of authority has to authorize that. Алтарь, в действительности алтарь подразумевает очень строгие ограничения. То есть стандарт организации алтаря, он устанавливается авторитетами, старшими. Чтобы что-то добавить на алтарь, нужно получить разрешение старших. Чтобы что-то убрать с алтаря, нужно получить на это разрешение старших опять же. So in this way, if we take precautions in setting up an altar or in making changes to an altar, then we will be doing it without any offense. Поэтому если мы вносим какие-то изменения на алтарь именно следуя этому методу, то есть мы делаем все с разрешения старших, с их рекомендаций, тогда мы не будем совершать никаких оскорблений. Anything else? Есть ли еще какие-то вопросы? Пока будет все. Hare Krishna. Спасибо. Srila Prabhupada ki. Да.